A slumber did my spirit seal. উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ। স্লাম্বার মানে এমন একটা ঘোর, ঘুমের ঘোর থাকে না, ঘোরে ওটাকে বলে স্লাম্বার। ঘুম ঠিক ঘুম নয়। A slumber did my spirit seal. I had no human fears. She seemed a thing that could not feel the touch of earthly years. No motion has she now, no force. She neither hears nor sees, rolled round in earth's diurnal course with rocks and stones and trees. So here the poet expresses his concern, his feelings when he is imagining his death. Here the death is accepted as a loved one. According to him, his soul will have drifted into a deep sleep. ওর আত্মাটাই তো ঘুমিয়ে যাবে ডিপ স্লিপে। He does not have any human fear. When he will die, he will have no human fear. এটা একদম আমরা জানি সব কিছুর ঊর্ধ্বে। But with his passing away, with our near and dear one's death, আমাদের কাছের লোকের মৃত্যু, can we accept it so casually? The poet also cannot accept to accept the truth, because never does he think that one day death will take his lover away. We can never think that death will come and take our near and dear ones. So first stanza, a slumber did my spirit seal. আমার স্পিরিটের মধ্যে একটা স্লাম্বার সিল হয়ে আছে, আমার কোনো হিউম্যান ফিয়ার্স নাই। She seemed a thing, she মানে তার লেডি লাভ, এমন একটা জিনিস দ্যাট কুড নট ফিল দ্য টাচ অফ আর্থলি ইয়ার্স। মনেই হয় নাই যে পার্থিব যে বয়স সেটা তাকে ছোবে। তার মানে পার্থিব বয়সের বাউন্ডারি ক্রস করে she will die, এটা কখনোই আমাদের মনে হয় যখন যার সঙ্গে থাকি। So in the second point, the poet is describing the details about her lover's dead body. He says that after her death, she is not able to make any physical motion. Neither is she able to make any physical motion, nor she can apply any force, right? Neither can she hear the poet's words, nor she can see her lover, that is the poet. She is under the surface of the earth. She is revolving with the earth's motion, and one day she will become a part of the nature that is similar to rocks, stones and trees. যেরকম rocks, stones and trees হয় ঠিক সেরকমই ও একদিন তাই হয়ে যাবে। No motion has she now, তার কোনো মোশন নেই। No force, তার কোনো ফোর্স করার ক্ষমতা নেই। She neither hears nor sees, না সে শুনতে পায় না সে দেখতে পায়।
rolled round in Earth's diurnal course. আর্থের যে এই যে ফোর্স, যে পৃথিবী ঘুরে বেড়াচ্ছে, এই ফোর্সে যে পৃথিবী নিজের চারিদিকে ঘুরছে, প্লাস তার সঙ্গে সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে, সেই ফোর্সে ও রোল রাউন্ড হবে, তাই না? কারণ ও তো নন লিভিং ক্রিয়েচার হয়ে গেছে। সো উইথ রক্স অ্যান্ড স্টোনস অ্যান্ড ট্রিজ, রক্স অ্যান্ড স্টোনস অ্যান্ড ট্রিজের সাথে ও, ফিয়ার তো আমাদের সাধারণ ব্যাপার, ফিয়ার ইজ ভেরি ন্যাচারাল অ্যান্ড ফিয়ার ইজ ভেরি পাওয়ারফুল অ্যান্ড আমাদের প্রিমিটিভ হিউম্যান ইমোশন হচ্ছে ফিয়ার, আমরা ভয় পাই। ভয় আমাদের আদিম প্রবৃত্তি, আমরা সব কিছুতে আমরা ভয় পাই, কি স্বাভাবিক। সো ডেথ আর অ্যাওয়ারনেস অফ ডেথ, এটা কিন্তু হিউম্যানকে চিন্তা করতে করে, সাহায্য করে যে তুমি এই সময়টাকে এনজয় করবা, না তুমি ওই ফিয়ার অফ ডেথ নিয়ে এই সময়টাকে তুমি ফিলই করবা, এই সময়ের এনজয়মেন্টটাকে তুমি ফিলই করবা। কারণ তোমার মনে হচ্ছে এই তো ম্যামের সঙ্গে বসেছে, একদিন তো ম্যাম মরে যাবে, তখন কেউ এই মৃত্যু তো, ডেথ ইজ omnipotent, ডেথ ইজ omnipresent, হবেই এভরিবডি। কিন্তু if you start thinking about death in every step of your life, it will be totally impossible for you to enjoy your present moment, and this is the hard reality of our life. Clear? খুবই ইয়ে করো, বইয়ের পেছনে কি কি আছে? NCERT সলিউশনের মধ্যে যেটা আছে, a slumber did my spirit say, says the poet. That is a deep sleep closed off his soul or mind. Now, does the poet react to his loved one's death? Does he feel deep sense of grief? Or does he feel a great peace? Kunta. Poet is shocked. The poet is shocked and he finds himself surprised at the death of his beloved. It is painful to the poet to imagine that his lady love has died, because death never makes anybody feel good. Death is always associated with misery. The passing of time will no longer affect her. Time ওকে ধরতে পারবে না, says the poet. Which lines of the poem say this? কোন লাইনটা? The passing of the time will no longer affect her. She seemed very good. She seemed a thing that could not feel the touch of earthly years. How does the poet imagine her to be after death? Does he think of her as a person living in a very happy state, that is heaven? Or does he see her now as a part of nature? Nature's part is the poet. In which lines of the poem do you find your answer? First you have to answer, how does the poet imagine her to be after death? The poet imagines her to be devoid of having any human emotion, force, sensation, capability to see, capability to hear, incapable of hearing, incapable of seeing, sighting any, and and must his lady love become an inseparable part of nature, a non-living part of nature. So he does not think that his lady love will be just like heaven, because he clearly sees that he will be just like other non-living items of the nature. And it is shown that the line rolled in
Earth's diurnal course with rocks and stones and trees. What happened to the poet's beloved? কি হয়েছে? The poet's beloved has died. এইটুকুন বলে তুমি ছেড়ে যাবে, এটা হচ্ছে তোমার দোষ। এটাকে একটু লম্বা করে বাড়াও, কি হবে? His lady love is not alive. একই কথা। She is dead. She is not alive. একই কথা, কিন্তু উল্টাটা বললাম, তাতে বাড়ালাম। যে কোনো লেখাটাকে বাড়াতে হবে। The poet can remember that her beloved once was a source of his happiness, তাই না? And her death has sealed his spirit and has made her beloved remain in peace, rest in peace, তাই না? তো his beloved's death has an end which every human can have as fear, and she is no more with the poet and she has gone beyond the mortal earthly touch. বুঝছো একটা লাইনকে কত রকম ভাবে পেয়ে যায় বলুন। প্রথমে সে মারা গেছে, সে নেই, ডেড, আবার she is no more, একই কথা। আবার বলা হয় যে নট অ্যালাইভ, ডেড মানে নট অ্যালাইভ, বিয়ন্ড দ্য আর্থলি মর্টাল ওয়ার্ল্ড, একই কথা, চার লাইনে চারবার। যখন দেখবো ছোট, how does she become an inseparable part of nature? She becomes an inseparable part of the nature after her death, when she will have no ability to hear, to see, to do, to force her own spirit, physical, and she is trapped under the surface of the earth, and it must be possible that she will be rolled round in earth's course with rocks, stones and trees. She has become an inseparable part of the non-living nature, and she must be rolling around in earth's diurnal course. Actually, she will become a part of nature, তাই না? একই কথা বারবার। Is she visible? If not, why not? If she visible? No. She is not visible because she is beyond the earthly years, and she is beyond the mortal earthly touch. She has no eyes to have sight. She has no ear to hear her beloved, but she has her soul. Her soul has become a part of the earth's diurnal course. She has become one with rock, stones and trees. How will time not affect the poet's beloved? কেমন করে হবে? The poet's beloved is dead, মারা গেছে, and a dead thing always becomes কি হয়? A part of the nature's changing course, but the soul becomes immortal, and the whole universe must accept the fact that soul is immortal, the immortality of the soul, and soul can never be affected by any physical world, earthly world, তাই না? The soul can never have the capacity to see, the soul can never have the capacity to hear, and the soul has gone beyond the physical world. She must be beyond the touch of the
earthly years, তাই না? And she has become an integral part of the nature's diurnal course. So, time will not be able to touch. বলে আয় রে ছুটে আয় রে তরা, হেতা নাই তো মৃত্যু নাই তো জরা। দেখো আলোয় আলো আকাশ। How does the poet react to his beloved's death? কি করছে? When his beloved dies, it was a sudden and very unexpected incident. According to the poet's feelings, he has never in his mind that one day he will lose his beloved. A deep slumber, একটা deep slumber has taken hold over him. ওকে একটা অদ্ভুত একটা স্লাম্বারে ও চলে গেছে, যেখানে ও ফিল করতে পারছে যে ওর স্পিরিট ও চলে গেছে, ও আর আমাকে শুনবে না, ও আমাকে আর দেখবে না, ও কোনোদিন এটা করবে না, ওকে কেউ ফোর্স করতে পারবে না, ও পৃথিবীর অংশ হয়ে গেছে। এইরকম একটা স্লাম্বার ওর মধ্যে, মানে ওর স্পিরিটে সিল হয়ে গেছে। His spirit seems to be sealed. He is lost in the world of his beloved's death. That is, his beloved is beyond the touch of earthly consciousness. His beloved's death has cut him off from his earthly fears. যতদিন বেঁচে ছিল ততদিন মধ্যে এই যদি কিছু হয়, এই যদি কিছু, মরে গেল কোনো চিন্তাই নেই, কারণ কোনো দুঃখ কষ্টকে ছুঁতে পারবে না। A deep slumber has engulfed all his outwardly feelings. How does the poet imagine her beloved do after her sudden and untimely death? এই একই কথা কিন্তু দেখতে পাবে না, শুনতে পাবে না, কোনো ফোর্সকে টাচ করতে পারবে না, ও আর্থলি যে কোনো পাওয়ারে ঊর্ধ্বে চলে গেছে, ওর বডি ইনসেপারেবল পার্ট অফ নেচার হয়ে গেছে, এবং পৃথিবীর ডায়নাল কোর্সের সঙ্গে ও ঘুরতেই যাও, জাস্ট লাইক স্টোনস, রক্স অ্যান্ড টিয়ার্স। ঠিক আছে? All of us know that nothing is ours permanently. আমাদের কোনো কিছু পার্মানেন্ট না। দেন হোয়াই ডু উই সাফার সো মাচ টু হ্যাভ মোর অ্যান্ড মোর? এটা কিন্তু কনসেপচুয়াল প্রশ্ন। এটার মধ্যে তোমাকে পড়তে হবে এই কারণে, এটা যখনই লিখবে তখনই পোয়েমটা কিন্তু উল্লেখ করেই লিখতে হবে। এটা যখনই মনে রাখবা যে আমাদের সাফারিংস আর আমাদের ডেথ এই রিলেটেড কিছু হবে, তখনই এই পোয়েমটা আসবে। তাহলে পোয়েমের মধ্যে কী বলবো? ইন দ্য পোয়েম, নামটা কি পোয়েমের বলো? আ স্লাম্বার ডিড মাই সোল spirit seal. William Wordsworth expresses his fright over sudden death of his beloved. When her beloved was alive, he possessed a sort of human fear. Though death is inevitable, death is inseparable, death is omnipresent, death is omnipotent. Still, the poet had fear over losing his beloved, and once he loses his beloved, he starts thinking that he will go beyond his earthly fright, because after his death his beloved will have nothing to hear, to see, to be forced, and she will be an integral part of the earth, and with the earth she will start rolling, and just like rocks and stones and trees she will be. এটা আগে বলে নেবে, তারপরে বলবে যে and it is true that কি বলছে, nothing in us permanently is permanent, nothing in us is permanent. Because so কি হবে? পার্মানেন্ট, কারণ ওয়ান ডে এভরিবডি, মানে
Death is an inseparable part of our life. As life comes, once a man. সন্ধ্যা আসবে চা যখন করি মাথায় তো when a human is born, it is inevitable that he or she will die. Still, um, people always crave for being huh? Oh. People start thinking that death will not dare to come when a human leads his life, and hence he suffers a lot at the death. If a human being starts thinking that death is an integral part of our life, and so death must come. When death will come, we will accept it naturally. তখন তাহলে কিন্তু সাফারিংস থাকে না বাট অল থ্রু our life we crave for having wealth, crave for having our knowledge, crave for having our fame, crave for having to remain beautiful, and we have an eagerness to have money hooked or by crooked, এরকম একটা ফিলিংস আমাদের আছে। এটা যে হিউম্যান নেচার, আর এই হিউম্যান গ্রিড ইজ মানে প্রিমিটিভ নেচার আমাদের, ঠিক আছে? তো আমরা জানি যে দিস অল লাইফ ইজ নট পারমানেন্ট, লাইফ ইজ আ গেস্ট, অ্যান্ড ওয়ান্স দ্য লাইফ উইল লিভ মি, and it may be possible that we can face that phase at any time of any time. After today's night, it might be possible that I will not open my eyes. Still, we suffer because when we lead our life, never do we think losing it. When we ultimately lose a life, we start thinking that it is possible for our near and dear ones to die. And as the humans never think of death when they are leading their life with their near and dear ones, they suffer. Just like the poet suffers at the death of his. প্রথমে বললাম পোয়েমটার কথা, তারপর ছোট্ট করে ওটা বলে তারপর আবার পোয়েমটা দিয়ে শেষ করি। সো বলে কনক্লুশন ড্র করবা, ক্লিয়ার? এ বি সি ডি হবে হচ্ছে রাইম স্কিম। দেখো, সিল ফিল, ফিয়ার্স ইয়ার্স, ফোর্স কোর্স, সি স্ট্রিজ, তাহলে এ বি সি ডি, ক্লিয়ার? পোয়েট তাহলে আর স্লাম্বার ডিড মাই স্পিরিট সেলটা হচ্ছে অ্যালিটারেশন, এসের সাউন্ড রিপিট হচ্ছে। আর স্লাম্বার ডিড মাই স্পিরিট সেল, একটা স্লাম্বার আমার স্পিরিটটাকে সিল করে দিয়েছে, স্লাম্বারটাকে একটা ডিপ স্লিপের সঙ্গে তুলনা করেছে, এটা মেটাফোর, ক্লিয়ার? আচ্ছা, দ্য টাচ অফ আর্থলি ইয়ারের যে টাচ সেটাকে বলা হয় হচ্ছে পার্সনিফিকেশন, তাই না? নো অ্যান্ড এই ওয়ার্ডগুলো যে রিপিট হওয়া, no human fears, no motion, nor sees, এগুলো রিপিট হয়েছে। এই রিপিটেশন ইজ দেয়ার ইন দিস পোয়েম, ঠিক আছে?